Okay, good morning to all. So in the last class we have discussed about patent, introduction to patent law, that is Indian law, what is Indian patent system, when it is framed and what all the changes have been adopted in the forthcoming years. So that we have seen. So in this class we are going to discuss about World Trade Organization. So in this third unit is fully about the patent law only. So first class we have discussed what is patent and what are all the histories beyond the patent. So in this class we can discuss about the World Trade Organization, and in the next class we can go for the intellectual property rights relating to the patent. So World Trade Organization. So it is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements negotiated and signed by the bulk of world's trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to ensure that trade flow as smoothly, predictably and freely as possible. So அதுதான் it is their ultimate goal. So ஒரு நேஷன்லேருந்து இன்னொரு நேஷனுக்கு நம்ம பண்ணுற ட்ரேடிங்க்கு தான் வந்து they have framed as World Trade Organization. அது ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக ஃப்ரேம் பண்ணி they have framed certain rules and regulations. So it was located in Geneva, Switzerland. So it was established in 1995, 1st January 1995. So membership is around currently 164 members representing 98% of world trade. So budget is about 179 million Swiss francs for 2020 target. So staffs will be around 623 staffs will be there. So what are the function of this World Trade Organization? So administrating World Trade Organization trade agreements. So அவங்க வந்து certain agreements வச்சிருப்பாங்க. They will be administering the agreements beyond the for all the nations. Forum for trade negotiations. So there will be a forum for the trade negotiations. Handling trade disputes. என்னென்ன disputesலாம் இருக்கு? What are the difficulties they are facing? So they will be handling the trade disputes. Monitoring national trade policies. So ஒரு நேஷனும் அந்த ட்ரேட் பாலிசி படி if they are following or not. So they will be monitoring this WTO, they will be monitoring the trade policies. Technical assistance and training for developing countries. So developing countries they will give you a training, they will give you the technical assistance, and then cooperation with other international organizations. So that is also the function of WTO. So what is this WTO? It has many rules. So there are a number of ways of looking at the World Trade Organization. It is the organization for or trade opening. It will give you a platform for the trade with the other nations. It is a forum for governments to negotiate the trade agreements. So they will have certain trade agreements. They will negotiate with the other nations and they will frame certain rules and regulations for the trading. So it is a place for them to settle trade disputes. It operates a system for the trade rules. Essentially, the WTO is a place where member governments try to sort out the trade problems they face with each other. ஒரு நேஷன்லேருந்து இன்னொரு நேஷனுக்கு அவங்க ட்ரேட் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, what are the disputes they are facing, it will be solved, it will be rectified using this WTO. It is the main agenda. ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ட்ரேட்னா WTO வந்து என்னென்ன டைப் ஆஃப் ட்ரேட்ஸ்லாம் டீல் பண்ணுவாங்க? they will be dealing with agriculture, textiles, clothing, banking, telecommunications, government purchases, industrial standards or the product safety, and then the intellectual property. ஸோ இது எல்லாமே வந்து it comes under the WTO only. இது எல்லாமே எதில் வருது? WTOவில் தான் வருது. ஸோ இதை பொறுத்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸோட ட்ரேடிங் எல்லாமே வந்து it comes under the control of WTO. So the WTO is run by its member governments. So அதில் வந்து இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸோட அதில் இருக்கிற கவர்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான் they will be running out. All major decisions are made by the membership as a whole, either by ministers or by their ambassadors or the delegates. So அவங்கள வச்சு தான் they will be taking the
major decisions. So these WTO agreements are lengthy and complex because they are legal texts covering a wide range of activities. So அது வந்து ஒரு particular organization மட்டும் இல்லை, ஒரு particular product மட்டும் இல்லை, they are dealing with the n number of products. So they will be having a agreement in a what complex, it will be in a complex format only. ஒரு நிறைய content இருக்கும், their agreements will be. But a number of simple fundamental principles run through all of these documents. So அதுலேருந்து simplify பண்ணி ஈஸியாக பேசிக் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸாக செட் பண்ணிப்பாங்க. தீஸ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் தி மல்டிலேட்ரல் ட்ரேடிங் சிஸ்டம். ஸோ அந்த பிரின்சிபல்ஸை தான் வந்து ஆல் ஓவர் தி நேஷன் தே வில் பி ஃபாலோயிங் இட். So WTO, the overview, it is the international organization whose primary purpose is to open trade for the benefit of all. அவங்க வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்காங்க to the one nation to the other. So through this WTO we can easily do our trading system. இங்கேருந்து ஒரு குட்ஸை வந்து நம்ம வந்து அந்த கண்ட்ரிக்கு அனுப்பலாம், அங்கேருந்து ஒரு குட்ஸ் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம இங்கே வாங்கிக்கலாம். ஸோ திஸ் வில் ப்ரொவைட் அ பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் அஸ். ஓகேவா? ஸோ இதில் 3 அஃபிஷியல் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு, English, French and the Spanish. ஓகேவா? ஸோ இது ஆல்ரெடி we have discussed it. As currently 164 members, which of 117 developing countries இருக்கு, or separate customs territories are there. Okay, so WTO activities are supported by a secretariat of 700 staff led by the WTO Director General. He is the topmost person. So it is located in Geneva, Switzerland. Annual budget on the around 200 million. So main activity, WTO main activities என்னென்ன அப்படின்னா, negotiating the reduction or elimination of obstacles to trade and agreeing on rules governing the conduct of international trade. இதுதான் வந்து first agenda, main activity. Negotiating the reduction or elimination of obstacles to trade. என்னென்னலாம் possibilities இருக்கு, ஒரு ட்ரேட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு என்னென்னலாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம், அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி அதை எப்படி வந்து நம்ம கொண்டு போய் அந்த இடத்துக்கு சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அஜெண்டா வந்து அவங்களது. அதுதான், தட் இஸ் தி இம்போர்ட் டேரிஃப்ஸ், அதர் பேரியர்ஸ் ஆர் தி ஆன்டி டம்பிங், சப்சிடிஸ், ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இதெல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் WTOட மெயின் ஆக்டிவிட்டி. தென் அட்மினிஸ்ட்ரிங் அண்ட் மானிட்டரிங் தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் WTO's agreed rules of trade in goods, trade in services, trade related intellectual property rights. So அதை தவிர்த்து என்ன பண்றாங்க, they are administering and monitoring the application of WTO agreed rules for trades. குட்ஸா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சர்வீஸ் ஓரியன்டா இருக்கலாம், ஆர் எல்ஸ் IPR ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மானிட்டர் பண்றது வந்து WTO வந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ரிவியூங் தி ட்ரேட் பாலிசிஸ் ஆஃப் அவர் மெம்பர்ஸ், as well as ensuring transparency of regional and bilateral trade agreements. ஸோ எவ்ரி ப்ராசஸ், எவ்ரி ஸ்டேஜில் வந்து they will be reviewing the process. அவங்க வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா, அந்த ட்ரேட் பாலிசிஸ் வந்து their members are following or not, they will be monitoring, as well as ensuring the transparency. அதில் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கா, அவங்க பண்ணுற அக்ரிமெண்ட்ஸில், அவங்க பண்ணுற மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இஸ் தேர் எனி டிரான்ஸ்பரன்சி, இல்லை ஹைட் பண்ணி ஏதாவது ஏமாற்றி அதை மாதிரி ட்ரேடிங் பண்ணுறாங்களா ஃபார் தி பெனிஃபிட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கன்சர்ன் அப்படிங்கிறலாம் they will be monitoring and reviewing in a time interval. Settling disputes among our members regarding the interpretation and application of the agreements. ஸோ ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்தாலும் அதையும் வந்து இவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க. அந்த மெம்பர்ஸ்குள்ளே ஏதாவது டிஸ்பியூட்ஸ் இருந்தாலும் அதை வந்து இவங்க வந்து they will be sorting out. Building capacity of developing country government officials in international trade matters. So building capacity of developing country. ஸோ ஏதாவது பில்டிங் ஓரியன்டாக தேவை, பில்டிங் கெப்பாசிட்டி, பர்டிகுலர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தேவை அப்படின்னா they will be dealing with that also. Government officials in the international trade matters. ஸோ அதை வந்து இன்வால்வ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணுமோ they will be creating it and they will provide it. Assisting the process of accession of some 30 countries who are not yet members of the organization. ஸோ இந்த மெம்பர்ஸாக இல்லாத ஒரு சில கண்ட்ரிஸும் இருப்பாங்க, அவங்களையும் வந்து they will be assisting. அதுதான் சொல்றாங்க, assisting the process of accession of some 30 countries who are not yet members of the organization.
அதில் இல்லாதவங்களுக்கும் they will be guiding it. The members 164 members சொன்னாங்க இல்லையா, அது இல்லாமல் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் they will be helping it. Conducting economic research and collecting and disseminating trade data in support of the WTO's other main activities. So at the time interval, they will be conducting economic research and they will collect and disseminate the trade data with respect to the WTO. ஓகேவா? ஸோ எப்படி இருக்கு இவங்க எக்கனாமிக்காக எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, how it is feasible, what are the pros and cons to be considered, those things will be conducted. Explaining to and educating the public about the WTO, its mission and its activities. ஸோ WTO பற்றி பப்ளிக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ they will be explaining to the publics and they will educate to the public about World Trade Organization, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, what are the benefits they will be getting it. ஸோ இது வந்து அவங்களோட மெயின் அஜெண்டா, இட்ஸ் மிஷன் அண்ட் இட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ். WTOட ஒரு மெயின் மிஷன் வந்து இது வந்தா. One second. So this is the organizational structure of the WTO. General Council will be there. So from General Council, several departments will be there, several organizations will be there. So this is dispute settlement body, and this is support for General Council. Trade policies will be there, and this is dispute settlement panels will be there, and then from General Council, Trade Negotiations Committee will be there. These are different organizations associated with the WTO. So this is about trade in the Civil Aircraft Committee, and this is for Council for Trade in Services, and this is for Council for Trade Related Aspects of IPR, Intellectual Property Rights, and this is for Council for Trade in Goods. So goods for the services is there, Trade Negotiations Committee is there, and then trades related to IPR is there. So these are several bodies concerned with the WTO. So ministerial conference is the main committee. From there, General Council is framed. From General Council, there are different bodies associated. So from Trade Negotiation Committee, Doha Development Agenda is there. That is Trade Negotiation Committee and its bodies. It is governed by these bodies. Then for trades in services, trade and financial services specific commitments. So for this trades in goods, there are different committees: market access, agriculture, sanitary and phytosanitary measures, barriers to trades, subsidies and countervailing measures, anti-dumping practices, custom valuation, rules of the origin, import licensing, trade-related investment measures, safeguards, trade facilitation. So like this, these are concerned with the trade in goods, council for the trade in the goods. And then Information Technology Agreement Committee for the Council for Trade and Goods.
There is also another council, information committee, information technology agreement committee. So in General Council, there are different committees: trade and environment, trade and development, some subcommittee on the least developed countries, and then regional trade agreements, balance of payment restrictions, budget, finance, and the administration. So these are all the different committees associated with the General Council. So this chart will give you a details about the General Council. What are the councils associated with World Trade Organization (WTO), and what are the different bodies working beyond the WTO? So with this website, we can get the full information about the WTO. What is WTO? What are the parameters, functions, principles involved, and what are the several departments involved in this WTO? Likewise, we can get different data through this WTO website.